Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam muito bem-vindos à cerimônia de abertura do 7º Seminário Internacional de Preservação Digital, uma realização da Rede Brasileira de Serviços de Preservação Digital Cariniana, do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, e importantes instituições acadêmicas e culturais. O Sinpred é um evento de referência no cenário de preservação digital, realizado de forma bienal desde a sua primeira edição em 2014. Consolidado como um espaço especial de diálogo, troca de conhecimento e apresentações de soluções para os desafios da preservação de conteúdos digitais, o seminário reúne especialistas, pesquisadores, gestores, profissionais das mais diversas áreas. Ao longo de suas edições, o Sinpred tem abordado temas como curadoria digital, políticas públicas, sustentabilidade da preservação, diversidade cultural e aplicação de tecnologias emergentes, como inteligência artificial, sempre com o compromisso de garantir o acesso contínuo, seguro e democrático à informação digital. Sua contribuição se estende para além do Brasil, impactando positivamente toda a América Latina. O seminário é mais do que um evento. É um ponto de encontro entre ciência, memória e tecnologia, que reafirma o papel da preservação digital na proteção do patrimônio cultural contemporâneo e na construção da memória futura. A 7ª edição, que acontece agora em 2025, tem como tema central preservação digital em museus. A programação acontece em formato híbrido e em diferentes espaços da capital cearense, a Pinacoteca do Ceará, o Museu da Imagem e do Som do Ceará e o Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal do Ceará. A Pinacoteca e o MIS Ceará são equipamentos da Secretaria de Cultura do Ceará, geridos em parceria com o Instituto Mirante de Cultura e Arte. Convidamos agora as autoridades e representantes institucionais para compor a mesa de abertura. Senhor Tiago Braga, diretor do Instituto Brasileiro de Ciência e Informação, Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Posso chamar todos? Senhora Luísa Sela, secretária de Cultura do Estado do Ceará. Senhora Fernanda Santana Castro, presidenta do Instituto Brasileiro de Museus. Senhor Miguel Arellano, coordenador da Rede Cariniana e BICT. Senhora Glícia Pontes, pró-reitora adjunta da Universidade Federal do Ceará. Senhor Tiago Santana, presidente do Instituto Mirante de Cultura e Arte. Senhora Ana Chaves Luz, diretora administrativo-financeira do Instituto Mirante, Cultura e Arte. Senhor Silas de Paula, diretor do Museu da Imagem e do Som do Ceará. Senhor Rian Fontonelli,
diretor da Pinacoteca do Ceará. Por favor, primeiro. Posso começar? Acho que o Silas começa, né? Dar as boas-vindas a todos os presentes. Eu tenho uma colinha pequena, que eu estou muito velho, senão eu esqueço do que eu ia falar. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão aqui representando de alguma forma o Ceará. Ver algumas amigas queridas do tempo da universidade, colegas do tempo, a nossa secretária, Tiago, o MIS abre as portas por Vii Sinpred. Ele abre a porta como quem abre uma fresta no tempo. Nesse espaço de memória e invenção, acolhemos vozes que pensam o futuro daquilo que jamais deve ser esquecido. Em nossos acervos repousam filmes, sons, gestos e silêncios que o tempo quis apagar, mas que a tecnologia, a inteligência artificial e a sensibilidade curatorial podem nos ajudar a reconvocar a luz. Preservar hoje é mais do que guardar, é traduzir códigos, restaurar sentidos, decifrar linguagens efêmeras, é proteger não apenas os dados, mas as histórias que eles embalam. O que nos une aqui é uma tarefa comum: criar estratégias para que o digital também tenha memória, para que os arquivos presentes possam ter um futuro. O MIS se honra por ser um dos espaços dessa abertura. Que este simpósio seja um campo fértil de ideias, afeto, compromisso com aquilo que é invisível, mas é essencial, a permanência. Muito obrigado. Boa tarde, sejam todas bem-vindas, bem-vindos. Eu falo em nome da Pinacoteca do Ceará. Amanhã recebemos, possamos continuar algumas dessas conversas. Na verdade, só ia fazer esse convite, mas Silas falando, eu penso um pouco sobre o que é que, de alguma forma, nós fazemos com a memória, e aí eu falo em nome da Pinacoteca, ou seja, do MIS. Todo museu faz uma mediação. E mediação de uma memória que eu penso que, na verdade, é a tradução do tempo. Tem um filósofo chamado Henri Bergson, que fala sobre a natureza do tempo a partir não do que é contado, do que é vivido, mas principalmente pela qualidade da experiência vivenciada, da memória. Eu acho que é sobre isso no final, pensando mais filosoficamente ou poeticamente sobre outros assuntos, é como nós guardamos a memória, portanto, guardamos o tempo. Acho que é um pouco sobre isso e espero que a gente consiga prolongar essas conversas também na Pinacoteca. Muito obrigado. Eu vou sugerir aqui essa sequência de fala, então, a gente vai agora daqui para lá, mas boa tarde. Falando aqui como uma feliz anfitriã, né, uma cidadã de Fortaleza, mas também anfitriã desses espaços culturais. Quando o professor Miguel nos procurou há cerca de 1 ano e meio, sugerindo que o evento viesse a Fortaleza com esse tema de preservação digital em museus, para nós foi uma grande alegria, porque mostra também como Fortaleza tem se projetado nacionalmente, com a qualidade dos seus museus, dos seus profissionais que trabalham nessas instituições culturais, e de como a gente se orgulha de estar construindo essa referência. Falo aqui também em nome, portanto, do Instituto Mirante de Cultura e Arte, que gere 2 dos equipamentos que estão sediando o evento, em parceria com a Universidade Federal do Ceará, que também é um parceiro muito próximo nosso. E desejar a vocês um excelente evento, que começa oficialmente hoje, mas destacar que essa parceria já rendeu frutos muito bons. Ontem houve um dia de pré-evento em que parte dos convidados fez um dia inteiro de formação com os trabalhadores e trabalhadoras que são da Pinacoteca do Ceará, do Museu da Imagem e do Som e de outros equipamentos culturais públicos do Estado do Ceará e da Universidade Federal do Ceará,
nas áreas de pesquisa que vão ser debatidas aqui. Então, essa troca de conhecimento, de saberes, que aperfeiçoa as equipes e que também difunde e desmistifica muito do que envolve o tema da preservação digital. Para nós é só o começo de uma parceria, e aí eu olho e agradeço aqui a presença do professor Miguel pela Rede Cariniana e do Tiago, presidente do IBICT, com quem esperamos estreitar as parcerias futuras. Um bom evento que segue aí também pela Pinacoteca do Ceará e pela UFC nos próximos 2 dias. Boa tarde a todos, todas, toda a mesa aqui. Primeiro eu queria dizer da alegria que o MIS estar recebendo esse seminário. O MIS já nasce com essa preocupação desde o início. O MIS nasce como um equipamento tecnológico, um equipamento não só para fruição, mas um equipamento para preservação. Hoje a gente tem laboratórios, eu espero que vocês estejam tempo para visitá-los, né? Laboratórios de excelência, né, no campo da preservação digital, e eu acho que não poderia ser um lugar melhor, um museu que nasceu com essa preocupação. Quer dizer, o museu já existia, mas o novo museu, que nasceu a partir dos últimos 3 anos, né, Silas, vem conduzindo essa política. Eu acho que é muito importante e simbólico esse evento estar aqui, que essa seja uma casa permanente de diálogo com o seminário e com essa rede. Então, eu queria agradecer a parceria, agradecer. Eu estou na gestão hoje do Instituto Mirante, né, que é o que nasceu para fazer a gestão desse equipamento, da Pinacoteca do Ceará, que é todo o complexo que tem ali na Estação das Artes, e o Centro Cultural do Cariri, que é outro grande equipamento no interior. E a preocupação da memória sempre foi muito presente. Inclusive, os equipamentos são a própria memória, porque são equipamentos, inclusive, localizados em lugares estratégicos da memória do Ceará. Aqui, no caso, a gente tem uma casa que é tombada, que tem um papel político importante. A Estação das Artes não se fala, é a estação mais importante do Ceará, e foi preservada e modernizada. E o Centro Cultural do Cariri era um antigo seminário dos padres alemães, ou seja, a memória está no nosso DNA e nessa preocupação da preservação, da continuidade e fazer outras leituras dela. Eu, para além de gestor, sou fotógrafo. Então, assim, não me chamo mais muito de fotógrafo, então eu tenho uma certa... Mas eu sou um fotógrafo analógico. Assim, não por purismo, não. Por uma questão diria, de conceito, né, da questão... materialidade do negativo me interessa muito. Mas eu queria contar uma coisinha, que eu acho que o Silas estava comigo uma vez numa palestra, que a gente estava num evento fora do Brasil, e falando sobre preservação, ele dizia assim, você tem um acervo enorme que você encontrou. Aí você tem placas de vidro, e você tem aqui HDs ou CDs, na época, flop disco. O que é que você vai pensar? O que é que nós vamos preservar logo? É a placa? Na minha cabeça, naquela época, eu estou falando de alguns... Era a placa de vidro a preocupação. E é o contrário. Quer dizer, o flop disk, ou o CD, ou o que vem a ser as mídias, são muito mais perecíveis, muito mais, né, complexos de manter do que um negativo que eu acabei de abrir um arquivo de 60 anos atrás, abri uma caixa de sapato, como a gente fala, com negativos, e está lá ainda preservado. Por sorte, às vezes, por causa da condição climática, etc. Mas um HD daqui a 30, 60, 100 anos atrás... será nessa leitura. Então, é muito mais complexa essa preocupação, e isso já faz mais de 10 anos, né, Silas? Nem sei quanto tempo fala que a gente estava nesse seminário, e sempre fiquei com isso na cabeça. Então, acho que o próprio nascimento desse novo MIS já veio com essa preocupação, que pouca gente tem essa compreensão, né? Acha que os negativos que estão ali guardados são muito mais perecíveis do que um arquivo digital, e é completamente o contrário. Eu não sou especialista, tá? Eu estou aqui só dizendo a minha vivência. Então, assim, sejam muito bem-vindos, que a Casa do MIS acolha muito bem, assim como a Pinacoteca, que também tem uma preocupação enorme com a preservação. Esses 2 equipamentos nasceram com a reserva técnica de altíssima qualidade, com laboratório de preservação, todos os 2 equipamentos, pensado desde o princípio do museu, não foi uma coisa que foi pensado depois, que acontece muito, os museus nascem, não tem essa preocupação, e depois faz ali uma coisa meio... né, de uma forma não muito correta para cuidar, né, porque a gente tem que cuidar do acervo cultural, do acervo simbólico, mas tem que cuidar do acervo, inclusive, econômico, né, o ativo econômico também, que é, por exemplo, um acervo de arte do governo do Estado. Então, essa preocupação é permanente, né, e eu queria aqui
dividir essa fala com a Luísa Sela, que é a secretária, que a gente vem há 10 anos nessa batalha, né, Luísa, de conduzir. Não é fácil construir um museu desse, como não é fácil manter e dar continuidade com a preservação, com a programação de qualidade. Então é isso, dar boas-vindas a todos, quem é do Ceará e quem pela primeira vez visita essa cidade. Sejam muito bem-vindos, eu desejo um ótimo seminário a vocês e contem com a gente nessa continuidade, nessa parceria e diálogo permanente com a rede. Okay? Muito obrigado. Oi, gente, boa tarde. Eu estou aqui hoje representando o nosso reitor, Custódio Almeida, que não pôde estar presente, e também o pró-reitor de Cultura, Sandro Gouveia, que está em Maceió, participando de um outro evento sobre museus. É uma alegria estar aqui. Queria saudar todo mundo, saudar meu professor Silas de Paula, que ele fala que ele me chama de colega, mas eu sempre vou dizer que ele foi meu professor. Professora Virginia Bentes, também aqui da UFC. Dizer que desde o momento que vocês chegaram aqui, vocês já viram a UFC naquela exposição imersiva, né? Aquela obra foi feita por um laboratório de experiência digital da UFC. Então, já foi uma forma de vocês nos conhecerem, mas também convidá-los a ir à UFC, aos equipamentos culturais. Vocês vão, acho que no departamento de ciência da informação apenas, né? A programação, mas todos os nossos equipamentos culturais estão abertos para que vocês conheçam. Esse evento a gente considera também muito central, porque demonstra também um compromisso coletivo, né, com o direito à memória, o direito à história. A gente está numa universidade que, há 2 anos, está numa retomada democrática, no país, na verdade, né, a gente está vivenciando isso. Então, tem um evento como esse, que pensa a preservação digital, pensando na memória, mas pensando no nosso futuro, é central, é importante. Então, agradecer pelo espaço, dizer que estamos juntos, colaborando aí nos perrengues da realização do evento, né, e em outras iniciativas também. Obrigada. Oi, gente, boa tarde. Eu vou quebrar um pouco a dinâmica aqui, senão eu tenho minha orelha puxada e eu vou fazer minha audiodescrição, porque a gente está com transmissão. Inclusive, aprendi isso aqui no Ceará também, porque estivemos aqui o ano passado no Fórum Nacional de Museus. Eu sou Fernanda Castro, sou presidenta do Instituto Brasileiro de Museus, sou uma mulher branca, baixa e gorda, de cabelos castanhos cacheados um pouco abaixo dos ombros, tenho os olhos castanhos um pouco puxados, estou usando um vestido de algodão orgânico cru e brincos de plumas e sementes feitos pelos indígenas carajás. Foram presenteados ontem em outro evento de museus que está acontecendo no Rio de Janeiro. Essa semana, esse mês de junho, está com tudo. Bom, gente, eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao IBICT pela parceria, que não é uma parceria só para esse evento, né? Tivemos também uma parceria na construção da nossa rede de bibliotecas de museus no IBRAM. Quero agradecer a esse lugar que parece ser o centro do mundo, né, Luísa Sela, que é o Ceará. Sou uma carioca com sangue cearense. E a Secretaria de Cultura, a Universidade, o Instituto Mirante, né, os museus estão, mais uma vez, com a gente em diversas parcerias. Como eu falei, o ano passado a gente teve o Fórum Nacional de Museus aqui. Eu estava até comentando com a Glícia, eu não sei se vocês têm essa tradição, e estou aqui achando que a gente inaugurou essa ideia de ocupar os espaços culturais, né, com esses eventos, o que eu acho que, se virar moda, está ótimo, porque a gente oportuniza as pessoas que vêm de fora conhecerem esses espaços fantásticos. E, para a gente, já virou moda. O nosso próximo fórum vai ser em Manaus, no ano que vem, e a gente já está vendo também os diversos lugares que a gente pode ocupar da cidade. E a gente dá essa oportunidade para quem participa do evento e também dá oportunidade para as instituições de receberem um olhar de fora, né? Isso é muito importante. Então, agradeço pela organização do evento também, por a gente estar aqui, ter tido a oportunidade ontem de fazer a formação lá na Pinacoteca. Estaremos amanhã também numa mesa. Quero agradecer ao Dalton Martins, meu coordenador geral de Sistemas de Informação Museal, e ao Marcos Sigismundo, meu coordenador de Tecnologia da Informação, do IBRAM, por fazerem essa ponte, por estabelecerem essa parceria, e dizer para vocês, assim, sem nenhuma modéstia, que não é à toa que esse tema ele seja um tema para ser tratado nesse evento internacional.
O setor museal ele tem sido, no campo cultural, protagonista na discussão da digitalização de acervos, da criação de sistemas, da extroversão desses acervos digitais. A gente, no IBRAM, com a chegada do Dalton, criou uma fábrica de software e está trabalhando dentro das nossas 2 diretrizes de gestão, que são a profissionalização institucional do IBRAM e a ampliação da participação social, com a criação de um complexo ecossistema de informação museal. Falei certo, Dalton? Ecossistema de informação museal, que nasce do Cadastro Nacional de Museus e se multiplica em diversas plataformas, entre elas a nossa brasiliana, que é de divulgação de acervos digitais. Temos módulos de gestão de acervos museológicos, a integração com bibliotecas e arquivos, e tudo isso fazendo parceria com as instituições que são também especializadas nessas temáticas correlacionadas. Então, além, né, desse ecossistema de informações, que é o que permite que a gente faça política pública do jeito que tem que ser feita, com diagnóstico, planejamento, monitoramento, avaliação, participação social, sem esses sistemas todos de informação, a gente não colhe dados, a gente não produz série histórica, a gente não faz a extroversão dessas informações de maneira transparente e acessível. Então, além disso, a gente também tem batalhado, e eu falei que eu não ia ser modesta na minha fala, para que isso seja, de fato, consolidado como política pública de Estado, permanente. Nesse sentido, acho que é importante dizer também que o IBRAM, agora, no ano passado ainda não era, a gente estava nessa batalha, mas hoje nós somos cadastrados como uma instituição de ciência e tecnologia. Então, a gente ali junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia está trazendo um reconhecimento merecido, uma luta de mais de 3 décadas do setor museal, pelo reconhecimento dessas instituições como produtoras de conhecimento, como instituições científicas que fazem pesquisa e que contribuem com inovação para a sociedade. E, sendo ICT, a gente optou por ser uma ICT não só IBRAM, por ter uma política de inovação que vai, muito em breve, com uma construção também participativa, ter instrumentos que possam abarcar todo o setor museal. Então, estar num espaço como esse, para nós é muito estratégico, que a gente possa divulgar essas políticas públicas que a gente está construindo, mas também ouvir os especialistas, né, dos diversos setores que se congregam aqui nesse seminário que tem como temática museu, que eu tenho certeza que vai ser muito produtivo para nós, como a instituição responsável pelas políticas públicas de museus do país. Então, agradeço em nome de toda a equipe, eu sei que é uma parceria já de longa data, mas estar aqui hoje é uma honra, é um privilégio, uma oportunidade sem igual para o IBRAM. Muito obrigada ao IBICT, obrigada à Secretaria, à Universidade, à organização do evento por essa acolhida e por nos dar essa oportunidade de estar construindo de mãos dadas com vocês as políticas do campo museal. Boa tarde a todos, todas. Sou Luísa, estou hoje como secretária de Cultura aqui do Governo do Estado. Sou uma mulher de pele clara, estatura mediana, cabelos cacheados curtos, uso óculos, estou com uma blusa de botão listrada e uma calça caque, de linho, enfim, terracota. Bom, primeiro, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao Estado do Ceará, Fortaleza, aqueles que são visitantes, né, de outros lugares do Brasil e de outros países. Espero que gostem, aqueles que não conhecem da nossa cidade, do que a gente tem desenvolvido aqui de política cultural, dos nossos equipamentos. Vocês vão conhecer 2 importantes, né, dentro da programação, mas tem outros, muitos, né, Tiago? Ana também, que a gente se disponibiliza também para essa acolhida. Agradecer pela parceria, quando a Ana, que é a nossa autoridade, né, aqui no tema, aqui na Secretaria, nos compartilhou essa possibilidade, né, de receber, de sediar esse evento que acontece a cada 2 anos, que trata sobre um tema que eu acho que é muito fundamental, muito estratégico, na verdade, para o futuro da soberania e da democracia no mundo.
né? Eu acho que a gente tem uma ênfase aqui, né, para o campo da discussão dos acervos, dos museus, mas, Tiago, Miguel, né, essa discussão sobre a preservação digital, ela atravessa todas as dimensões da nossa vida, desde a nossa vida pessoal, familiar, Clícia, né, que na universidade tem centros importantes de pesquisa, né, voltados para essa questão, até temas dos mais complexos e que envolvem, pode-se dizer, inclusive, a segurança nacional, né? Então, é fundamental aprofundar esse debate, é fundamental que a sociedade, de uma forma geral, se aproprie dessas discussões, porque a gente fala sobre memória, a gente fala sobre os acervos, sobre a disponibilização disso, mas a gente fala também sobre as big techs, a gente fala também sobre os provedores, a gente fala também sobre os locais onde esse conteúdo todo está hospedado, que no final das contas, né, no século XXI, tem se configurado aí nessa geopolítica mundial como os grandes donos do poder. Né? E nossa vida está toda dentro disso, cada vez mais nossa vida inteira, pessoal, institucional, política, né, está dentro desse espaço digital, virtual, queiramos nós ou não. Né? E aí tem essa dimensão da efemeridade, né? Assim, a gente às vezes se ilude, é digital, está ali, então vai durar para sempre. Né? Lê do engano, né? Porque como esses arquivos são armazenados, onde são armazenados, quem tem a propriedade sobre isso, né? São discussões muito fundamentais. Como isso é disponibilizado, quem é o dono, quem tem a chave desse lugar que ele está colocado, né? E como que isso as narrativas que são contadas, quem tem o acesso, eu acho que são discussões muito fundamentais, né, para o nosso futuro enquanto país, enquanto humanidade, no sentido, inclusive, a gente discute essa coisa, né, de ver as big techs tendo mais poder sobre as nações. Né? Então, a gente vê, às vezes, os CEOs dessas empresas querendo desrespeitar, inclusive, as leis dos países, querendo ditar regras sobre a operação desses... Isso está tudo, a gente pensa que não, mas é uma conversa que está toda ligada com os acervos e a preservação de acervos digitais em museus. Né? E aí, quando eu, olhando para o meu lugar, que hoje estou na gestão pública, nem se fala, né? Principalmente pós-pandemia, toda a documentação, né, produzida pelos órgãos públicos passaram a estar em espaços virtuais que não discutem ainda muito, como é o arquivamento, onde guarda, o que descarta, essas coisas. É claro que a gente tem desafios também dos outros suportes, né? E aí reforço a fala do Tiago, esse espaço, o Museu da Imagem do Som e a Pinacoteca do Ceará, especialmente, né? Uma das razões da luta para a construção desses lugares foi também para termos boas reservas técnicas que acolhessem diferentes suportes para ter essa capacidade de guardar bem, de preservar e também, claro, a possibilidade da difusão. Né? Então, reforçar a importância e a centralidade desse debate. Eu acho que a sociedade ainda se apropria pouco, né, do que isso representa para as nossas vidas e, sem dúvida nenhuma, essa luta que se confunde, né, com uma luta de pesquisa, mas também quase como uma militância no sentido ali da afirmação, né, da importância desse tema, né, para a sociedade, para o mundo atual, é de se louvar. E contem sempre com o governo do Estado. A gente, como o Tiago e Silas colocaram, né, estamos com essa agenda, e Ana Javes também, estou vendo ali Ana, que também é diretora do Mirante. Estamos nessa agenda, né, e queremos aprender, trocar boas práticas. Nós somos, eu brinco dizendo que o governo do Ceará, a Secretaria da Cultura, é uma secretaria código aberto. Então, aquilo que for possível de partilhar no sentido de aprendizagem, de tecnologia, de experiências, né, a gente está muito aberto para dar e para receber também. Então, é um prazer recebê-los e recebê-las aqui. Eu digo que quando você está nesses lugares, você só vem para a abertura e tem que ir embora para outras agendas. Né? Eu queria ficar os 3 dias, porque é um tema interessantíssimo, mas um bom evento, e espero que gostem do evento e do Estado do Ceará. Boa tarde a todas e a todos. Farei, então, minha autodescrição também. Obrigado, Fernanda, pela orientação. Me chamo Tiago Braga, sou diretor do IBICT, sou um homem branco. Eu ia falar que eu era baixo, mas vou copiar a estatura mediana.
Estou de calça azul marinho, sapato preto, camisa branca, com gravata azul, e utilizo uma barba grisalha e um cabelo também grisalho. Bom, queria agradecer Silas, Rian, pela hospedagem do evento, hoje aqui no MIS, amanhã na Pinacoteca, a Ana e o Tiago, que estão aí com o Instituto Mirante organizando e sistematizando todo esse evento, a Glícia, da UFC, hoje estive no Departamento de Ciência da Informação, na Biblioteca Laboratório, e é um trabalho fantástico. Eu vi também o processo lá de restauração de livros, né, no laboratório, então, um trabalho muito sensacional que é feito lá, parabéns. Cumprimentar o Miguel, que que criou e conduz esse evento ao longo da última década, né, agora com 11 anos de evento. A Fernanda, presidenta do IBRAM, nossa parceira, e a Luísa, aqui do estado do Ceará, que nos recebe tão bem. Eu vou aproveitar esse espaço para trazer uma discussão sobre o papel da preservação digital na história do IBICT. O IBICT é um instituto que ele surgiu a partir de uma chamada pública da Unesco. Em 1951, naquele momento pós-Segunda Guerra, entendeu-se que era necessário criar um centro que pudesse servir de modelo para a organização da informação bibliográfica e documental. Os países foram convocados a criar esse centro, vários submeteram suas propostas e o país escolhido foi o Brasil. Então, no ano de 1954, nós criamos o que viria a ser conhecido hoje como IBICT, na época, o Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação. Mudamos de nome em 76. E, desde então, a missão do IBICT foi construir infraestruturas de informação para ciência e tecnologia. Se a gente tem uma infraestrutura de informação e a missão do IBICT é informação, essa desordem informacional que acontece no mundo de hoje e a desinformação, elas são a antítese de tudo aquilo que a gente representa. E, nesse sentido, a preservação digital tem um papel essencial. A gente vê e segue vendo tentativas de se reescrever a história, de se recontar uma história que aconteceu e que, muitas vezes, ela ganha novos ares, ganha novas cores, novos cheiros, de forma forçada, porque a gente sabe que esse processo de recontar a história é um processo que pode atender aos anseios de quem estiver na gestão naquele momento. A gente viu isso no passado muito recente e está vendo isso em vários lugares do mundo. E a preservação digital, então, é o instrumento que a gente tem para garantir que a história que nós vivemos seja preservada e que ela possa contar as nossas falhas, também contar os nossos sucessos, e que a partir dessas histórias contadas, como aconteceram, a gente possa aprender a ser uma sociedade melhor, a construir um futuro melhor. Então, eu fico muito feliz que esse evento, que está na sua 7ª edição, ele continue discutindo a construção da memória da nossa sociedade a partir da perspectiva digital. O Sinpred foi o primeiro evento que eu fui do IBICT. Eu entrei no IBICT em 2013, em 2014, lá na LBA, né? LBV, em Brasília, teve o primeiro evento e eu participei desse evento já. Então, fico muito feliz de, ao longo dos anos, ter participado do Sinpred e construir. Mas, para a gente fazer a preservação digital da memória, aí eu vou remeter à fala da Luísa, há um componente muito importante. Essa preservação digital, ela depende de suportes. E esses suportes, eles precisam ser suportes que a gente tenha domínio sobre eles. Então, a gente precisa ter condições de se criar uma capacidade técnica e operacional de se desenvolver os mecanismos de preservação da memória. A Ana, ela fez um guia comigo hoje, contando os aparelhos que o Instituto Mirante faz a gestão, e é uma coisa fantástica, eu não conhecia, obrigado, Ana. E ela me contando que um dos grandes desafios, e que tem sido possível sobressair esses desafios, é a construção de capacidades locais. Pessoas aqui no estado do Ceará, na cidade de Fortaleza, que têm condições de fazer toda a construção conceitual da gestão desses aparelhos. Citou a Universidade Federal do Ceará, falou que já está em lua de mel, né? Estamos em lua de mel com a UFC. E isso tem sido uma praxe no governo federal também,
desde que a Fernanda assumiu a presidência do IBRAM. A Fernanda é uma pessoa muito boa para escolher nomes, né? Então, ela escolheu 2 nomes, vou citar 2 nomes aqui da sala, que são pessoas fantásticas, o Dalto, que está na coordenação geral, e o Sigismundo, que ela levou do IBICT, né? A gente sente sua falta, viu, Cis? Mas que são pessoas que construíram, por exemplo, e estão dando a condição de que todos os museus brasileiros tenham um sistema para fazer a gestão dos seus acervos. Estou falando do Tainacan. Esse sistema é um sistema de código aberto, código livre, é um sistema desenvolvido no Brasil, com mentes brasileiras que tem mais de 10 mil instalações no mundo, né, Dalton? A última vez era 10 mil, 15 mil instalações no mundo. Então, é tecnologia brasileira sendo disseminada e sendo compartilhada, porque a gente não quer ficar dono da tecnologia, a gente quer compartilhar. No IBICT, a gente tem feito isso também, e aí eu vou citar o coordenador-geral de Tecnologia da Informação e Informática, Alexandre, citar também o Rodrigo e toda a equipe que tem feito. A gente desenvolveu vários sistemas ao longo dos anos, né, várias infraestruturas de informação, que é a missão do IBICT, e agora a gente está com o IPAT, teve um workshop hoje, que faz a preservação digital de toda a justiça brasileira. Quase toda a justiça brasileira está adotando ou já adotou o modelo IPAT, que é um modelo de preservação digital que garante a cadeia de custódia para que a gente possa, de fato, ter integridade da informação. Bom, eu já vou encerrando a minha fala, eu quero só trazer mais um ponto. Se a gente entende que é importante ter uma perspectiva de autonomia e de soberania, é importante também a gente celebrar esses avanços e celebrar essas conquistas que a gente tem tido ao longo dos anos. E mais importante ainda é que essa celebração seja feita em parceria. Então, queria agradecer a todos os parceiros de vários países que estão aqui hoje no evento, que têm ajudado a construir essa rede. E hoje, mais cedo, nós tivemos uma reunião com a proposição da construção de uma rede global de preservação digital, que a gente vai estruturar e que vai permitir que os diversos parceiros participantes dessa rede possam se apoiar, possam ser insumo para aqueles parceiros que, porventura, estejam em uma situação difícil, para que a gente, enquanto rede, continue avançando. Então, muito obrigado a todos e todas, um ótimo evento e parabéns pela construção. Bom, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, sou Miguel Ángel Mardello Arellano, sou coordenador da rede cariniana do IBICT. Eu não sei me descrever, mas acho que na foto ou algo assim mostra. Mas, bom, eu queria apenas ocupar este espaço para agradecer muito, muito, muito ao povo do Ceará, às pessoas do Ceará, às instituições do Ceará, porque realmente quando vimos essa oportunidade de vir para cá, para nós foi assim uma maravilha. Não porque eu gosto da música e tudo daqui, mas é porque realmente o valor cultural que tem aqui, o respeito que as pessoas têm aos bens culturais, é fantástico para mim. Eu não sei, também eu acho que para todo mundo, mas o que eu estava querendo dizer é que estamos começando aqui também uma nova fase da rede cariniana, que é uma cariniana global. Vamos a receber o apoio de instituições de outros países também. Isso eu acho que é muito bom, porque é o fundo de uma rede de se ajudar entre todos, né? E como não começar em um museu, né? Como não começar trabalhando com museus. Na minha experiência, para mim, o museu é o lugar onde mais estimula a imaginação humana. Então, é o melhor lugar para começar ideias e novas perspectivas. Então, eu agradeço e vamos a começar nosso segundo momento da tarde. Okay? Muito obrigado a todos, por favor. Obrigado. Passo para alguém? Assim. Acho que já foi? Foi? Perfeito. Agradecemos às autoridades presentes. E dando continuidade à programação, teremos agora o painel inaugural com o tema Desafios e Perspectivas na Preservação Digital em Ambientes Institucionais Globais. Convidamos o coordenador da rede cariniana, senhor Miguel Arellano,
para conduzir os trabalhos da mesa e fazer a moderação. Bom, muito obrigado. Obrigado, nossa colega Vivian Fava. Está conosco, nos ajudando também nesta parte inicial da cerimônia e do evento. E eu queria, em certa forma, falar para você também que nessa primeira parte das palestras vamos ter 2 vídeos, porque as pessoas não puderam vir, e são vídeos curtos, mas vão falar basicamente do que elas consideram de importante de preservação em museus. Sim? E depois teremos a palestra oficial, sim, de nosso colega de Bruxelas. E também acho que vai ser muito interessante. Hoje vai ser todo em inglês, tá? Eu vou tentar traduzir na hora a parte presencial, mas vocês vão a ouvir os 2 vídeos, ok? Vamos a começar com o vídeo da Sarah Middleton. Sarah Middleton é a chefe de comunicação de Digital Preservation Coalition, que é a organização internacional mais importante de preservação digital. Ela vai nos falar sobre preservação digital em museus, especificamente a perspectiva dessa comunidade, que é uma comunidade internacional enorme, e eles têm serviços que dão para os museus, para as pessoas que trabalham com acervos museológicos. Eu acho que se vocês depois acessam a palestra dela no YouTube, vocês vão poder traduzir, mas ela vai falar agora, ok? Vamos a passar o vídeo e depois passamos para o seguinte. Explico o seguinte. My name's Sarah Middleton and I work for the Digital Preservation Coalition. Thank you so much for having me today. I've been invited to say a little bit about the work of the DPC, but especially in relation to the museum sector, as that pertains to the theme of the conference, of course. But before I start, it's probably worth saying a little bit about the DPC, what we do and how it works. First of all, though, a reminder that digital preservation is a global challenge. And as a global challenge, it needs a global solution, not a British solution or even a Brazilian solution, a global solution. And the way that we will all achieve that is by working together. And that is the DPC's mission, to be a global community working together to bring about a sustainable future for our digital assets. We are a global community and also a coalition of member organisations, which was founded in the UK and Ireland in 2002, and founded because 8 or so organisations at the time recognised the nature of the shared challenge and that it was one best solved together. And at that time, the membership was predominantly heritage and memory institutions. Now in 2025, we see a much greater diversity in the 178 organisations which now make up our members, both in the range of the organisation type we see, so banks, broadcasters, businesses, governmental organisations, but also in their geography, because we have members in 26 countries around the world. We are owned and run by our members, and it is they who set the agenda for what we do. And this is what they tell us they want us to do. So, community, which is helping our members remain connected with each other, but also the broader digital preservation community. Advocacy, which is raising awareness of digital preservation. Workforce development, helping our members to build capability and capacity in digital preservation by offering training and grants. Good practice, remaining abreast of the state of the art in digital preservation so that we can share this back to our members through events and publications. And management and governance, which means remaining accountable to our members. Having said that digital preservation is a global challenge, having a wide range of member types does enable us to recognise the different contexts within which digital preservation is carried out. One of these contexts is the museums and galleries sector, and the DPC has 10 or so members, which are museums or galleries in the strictest sense, but many others which don't look like museums but also perform that function as well. So some universities, banks, sporting institutions, and these organisations are located all around the world. As part of our work in good practice, a number of members have convened a MAG, or a Museums and Galleries Special Interest Group. This group brings together DPC members working with digital content in museums and galleries to discuss digital preservation issues. First and foremost, this special interest group is intended as a supportive network for those with responsibilities for digital preservation in this context, and it provides a regular forum for making contacts
building relationships, learning from peers and sharing successes and challenges. Their view is that the museum sector is behind archives, libraries and the historic environment sectors in terms of digital preservation capability and policy. There are specific reasons for this, but also generalisable ones. So discussions within the group focused on specific challenges relating to digital preservation in museums and galleries. Challenges like the fact that they're dealing with very complex digital objects, like time-based media, and also the access to the digital content and collections and the challenges surrounding that. They talk about digital asset management systems and the issues associated with those and digital preservation, and also advocacy, which is a recurring theme across all of the members, not just museums and galleries. And the agenda for the group is led by the group, reflecting these current topics and the concerns for the group members. So I just wanted to dig into a couple of these in a bit more detail to explain what we mean by these. So for complex digital objects, because of its often hybrid nature, digital installations or collections are often more fragile than other digital objects. So this could be a piece of digital art, it could be time-based media, or large pieces of legal hardware with all of the associated software and data, for example. And collecting this is the only way to ensure the culture of the last 50 years or so is fully represented. However, preserving these digital collections can be very complex, as the name suggests, not just due to the hybrid nature, but also the range of formats and technologies in use, the specific requirements for access, and in the case of media art, the need for close collaboration with artists. On digital asset management systems, or DAMs, while many cultural heritage organisations recognise the importance of preserving digital assets, they often struggle with the need to maintain separate systems for DAM and digital preservation due to limited resources. DAM systems are designed to manage, organise and provide access to digital assets. However, they typically lack the long-term preservation features needed to ensure digital assets remain accessible and authentic over time. Digital preservation systems, by contrast, focus on maintaining the integrity and usability of digital content for the long term. So despite the maturity of the DAM market, it still doesn't quite meet the evolving needs of organisations that require both access and preservation. And even those organisations which do have a DAM and a preservation system, they must still consider a hybrid or integrated solutions that bridge the gap between the two. On advocacy, the museums and galleries find that often priority is given to physical collections over digital. And perhaps that's not surprising, given that physical collections have been around an awful lot longer and we have established processes for their preservation or their conservation. They also tell us there's a focus on digitisation over preservation, and with that comes project-based rather than ongoing and sustainable funding, meaning that the money comes for large digitisation projects, but does not continue in order to support the preservation of the digital materials that come out of these projects. They also tell us there's often a focus on collecting over capacity, but once these materials, these mountains sometimes of digital materials have been collected, they find there is not the capability or the capacity to preserve them for the long term. One of the things we were able to offer the museums and galleries special interest group in support of their advocacy issues was some practical training, some advice and tips on how to start the conversation about digital preservation in this context. And this drew from the Executive Guide on Digital Preservation, which is one of the resources you can find on the DPC website. And it contains a set of messages created by DPC members in order to communicate about digital preservation to senior managers. And within this, there are a set of messages specifically for those working in museums and galleries. And you can see some of the examples of these here. So they take the concept of digital preservation and frame them as responses to some of the key drivers or motivators which are often present in organisations like museums and galleries. They convert the message about digital preservation into a message that means something to senior managers. So you can see those here on the slide.
but also there are around 170 more messages contained within the executive guide for you to choose and adapt for your own context, and it's also available in Spanish. Another way the Museums and Galleries Special Interest Group is working towards greater awareness of the need for digital preservation in museums and galleries is by getting involved in the bit list of endangered digital species. So this is a community-sourced list of at-risk digital materials which is reviewed and validated by an expert panel of bit list counsellors. And the Museums and Galleries Special Interest Group is involved as part of the bit list council, and they are helping to flag the conditions and the context which aggravate the risk to museums and galleries specific materials, and then they can then use this to help make the case for digital preservation in their own organisations. Also coming out of the Museums and Galleries Special Interest Group, one of its members, Patricia Falcao at Tate, has written a Technology Watch guidance note on preserving digital art. This is her area of specialism, so she's sharing with the rest of the DPC members and the community too. And the group collectively decided to undertake a benchmarking exercise using the DPC's rapid assessment model, maturity model, and the competency assessment framework to identify skills gaps and to help demonstrate to their organisations what they believe to be the case, that the museum sector is behind archives and other sectors in terms of digital preservation. The DPC Rapid Assessment Model, or RAM, asks organisations to give themselves a score between 0 and 4 against a set of 11 competencies required to carry out effective digital preservation. Offering benchmarking data is something we do for our members, so we were able to compare the assessments returned by all of the DPC members with those returned by those members of the Museums and Galleries group. And what they found was that, good news, they were performing well in areas like continuous improvement and community, but they also were able to identify key areas for improvement like legal and ethical, bitstream preservation, discovery and access. So these can be used to demonstrate their benchmark, but also the DPC RAM provides a step-by-step framework for making progress against each of these areas and enables all of our museums and galleries members to clearly demonstrate to their organisations what is required in order to make progress. So this is not the end of the story. They will repeat the process and apply focus to those areas which continue to show need for improvement. And they will continue to support each other through the special interest group as well, of course. I just wanted to end with some feedback from members of the Museums and Galleries Special Interest Group about what they have valued the most about being part of the group. I'll let you read these for yourselves, but on the whole, it's networking and collaborating and sharing and supporting each other that they've really enjoyed and found the most valuable. So if this sounds good to you, and if you are interested in participating in the DPC's Museums and Galleries Special Interest Group as well, please do get in touch about becoming a DPC member. We would love to hear from you and love to start a conversation about membership with you. So you can contact me at my email address at the bottom of the slide there, and you can find all the resources I mentioned in this presentation on our website, also at the address shown below. So I look forward to hearing from you. I thank you again for inviting me to speak to you today, and I look forward to keeping in touch. Thank you so much. Bom, eu acho que deu para entender um pouco e tem muita informação. Em realidade, o DPC eles têm uma gama enorme de serviços, de atributos para museus, para arquivos e para bibliotecas. Sim? O que eles estão nos dando, em certa forma, na relação que estamos tendo com eles, é uma interação. Sim? Eles estão dispostos a ajudar os museus aqui do Brasil, as bibliotecas e os arquivos, disponibilizam todo aquele material gráfico que vocês viram e que pode ser compartilhado entre todos. E a mensagem mais importante é o trabalho em rede, o trabalho em grupo, sim, que não se faz preservação digital sozinhos. Então, a gente tem que ter, sim, um apoio da comunidade. E eles estão dando bastante apoio. E agora também eu posso falar para vocês que o Brasil está se candidatando para que em 2029 seja a sede do iPress,
que é a sede do evento mais importante de preservação digital no mundo. Então, eu estou achando que já vai ser, né? Vai ser em 2029 no Rio de Janeiro. Sim? E contamos com o apoio das instituições que estão aqui, sim, para mandar nossa candidatura, acho que tem que ser a final deste mês, e a gente vai se encontrar no Rio daqui a 4 anos. Bom, então, vou passar agora ao segundo vídeo de nossa colega Sônia Barbosa. Ela é filha de portugueses, mas mora em portugueses de moçambicanos. Sí, ahora me va a perdonar, pero no me acuerdo el país. Mas ela está en Harvard, en la Universidad de Harvard, y ela é uma das pessoas que mais contribuiu na construção de repositórios de dados. E o modelo que Harvard distribui, ele também tem alguma coisa a ver com museus. Por quê? Porque ela nos vai mostrar aqui 3 exemplos do que seria o uso de repositórios de dados por museus. ¿Sí? Entonces, es muy rápido, pero va a tener una idea vocês de como es que se faz o uso de repositórios de dados em museus. Isso é muito bom. Ela mesma me falou que ela estava descobrindo como as universidades, os museus das universidades estão começando a usar o Dataverse. ¿Sí? Então, deixo para vocês ouvirem ela e ver o que ela nos preparou. ¿Okay? Por favor. Everyone, I'm going to talk to you today about 3 collections related to museums, libraries, and archives at Harvard University that are utilizing the Harvard Dataverse repository to share their data. The first case we have is sharing ethnographic data. So this use case will highlight Dataverse repository support for ethnographic and museum data. The Sugar Library Collection at Harvard University is a collection of physical and digital artifacts related to sugarcane-based biofuels and bioproducts, as well as sugarcane and sugar more generally. The researcher, Katie Ulrich, encountered these artifacts between 2013 and 2024 during ethnographic research based primarily in São Paulo. The tools used to display her data include the image previewer. The data type and formats for this collection include field notes, photographs, screenshots, documents, physical objects, archival image, graph, diagrams, and videos. And the metadata types that you'll encounter in this project are mostly geospatial metadata. There's a Sugar Library blog that talks about this project, and I've selected a couple of samples from the data set to show the variety of what was deposited. We have a photograph and field note of soy fields in the middle of sugarcane fields between Campinas and Ribeirão Preto, and we also have field note and photographs of soap made with sugarcane, and I've included the DOI for proper citation. Katie is a cultural anthropologist and postdoctoral fellow at Harvard Academy for International and Area Studies. Katie also went on to imagine a separate teaching tool that takes students through a choose-your-own adventure-style online journey following a sugar molecule as it undergoes numerous chemical conversions and social transformations. She used the Miro board to describe what this project would look like and how connecting the repository DOIs could be linked throughout to provide additional information. And this is a tool that is still in progress. The next use case highlights sharing data in arts and humanities. So this particular use case supports library, archives, and museum data. The Weissman Preservation Center at Harvard undertook a university-wide project to preserve and enhance access to salt prints at Harvard. Salt prints represent the results of the first negative to positive photographic technique introduced in 1839. The project focuses on photogenic drawings, paper negatives, and salted paper prints found throughout Harvard's libraries, archives, and museums.
The term salt print is broadly used to represent all of these processes. We've included the collection name, the collection URL, and we can talk a bit about the tools and previewers used here. This collection incorporates the Ask the Data AI tool that is available in the Harvard repository, the file previewer, as well as the Data Explorer version 2 tool. The data formats are tabular and other, and for metadata, they included the subject area of arts and humanities and chemistry. They did include quite a few keywords to make it easier to discover the data by searching for particular keywords related to salt prints. So we have specular reflection FTIR files, photographs, coatings, conservation, salt prints, and salted paper prints. There were a number of participating repositories across Harvard that took place in this project. You have the Museum of Comparative Zoology, the Herbarium Library, Harvard Herbaria, Harvard Art Museums, Harvard Fine Arts Library, Special Collections, Harvard Divinity School, Harvard Law School, Harvard Map Collection, Harvard University Archives, Houghton Library, the Harvard Theater Collection, Houghton Library, the Modern Books and Manuscripts, Houghton Library Printing and Graphic Arts, and Peabody Museum of Archaeology and Ethnography. The project provided a unique and fruitful exchange among Harvard conservators, librarians, collection managers, curators, scholars, faculty, students, and interns. It was a cross-disciplinary exchange providing valuable insights into pioneering uses of the medium and opens exciting avenues for the creative use of Harvard's photographic resources and object-based learning in the sciences and humanities. And we've included a few screenshots for you. We've shown one file that's engaged with the AI tool that we have, as well as our previewer tool. And as you can see, the tabular file speaks to the repository, the Hollis number, the accession cataloging number, and the control number found in the library. The last use case will speak about sharing 3D data from the library in a Dataverse repository. This particular project comes from the Harvard Library. It is utilizing the Ask the Data, the 3D Previewer, and Data Explorer version 2 tools and previewers. The data file types are images and a few unknowns, models, and tabular data. And you'll notice that there's also some restricted content in here. The subject is Earth and Environmental Sciences. So this is raw data and detailed metadata hosting for Harvard Library's 3D object production effort. The affiliations are Harvard University and Harvard Library Imaging Services. We recently added our 3D previewer into the Harvard repository, which allows for 3D modeling of these objects. There's several collections within this library parent collection. And if you'll notice, the AI tool here describes that the data in this data frame that we're capturing here is about mineral samples. The column contains information such as the title of the sample, ID, creator, source location, description, capture rate, dimension, collection details, material composition, owner, donor information, use restrictions, material resource type, digital creation detail, 3D technique and software uses, and others. And this is coming from the integration of the AI tool into the Harvard repository. These are just a few collections of how museum and other archive data are shared in the Harvard Dataverse repository. Thank you very much for your time. Eu bato palmas porque elas estão assistindo, tá? Estão assistindo pelo YouTube. Bom, podemos então abrir um pouquinho a luz, porque vamos agora a ouvir a nosso convidado também estrangeiro, que vai nos falar sobre a preservação também digital em uma rede de preservação digital europeia. Não queremos assim deixar assim, a impressão de que
todo o que se está fazendo no resto do mundo não tem a ver com o Brasil. Tem a ver com o Brasil, vocês viram, tem dados do Brasil no Dataverse, lá em Harvard, tem dados, o pessoal está preocupado em traduzir o material do DPC para o português. Então, acho que estamos tendo essa integração e acho que isso vai a nos ajudar no nosso trabalho local, né, de cada um de nós. Então, eu convido, por favor, a nosso colega Anthony Leroy, por favor, que ele nos vai falar especificamente sobre a estratégia de tres. ¿Cómo traducirías en español? El three-tier, nivel. ¿Cómo? Tres niveles. Tres niveles. Tres niveles. Los tres niveles de la estrategia de preservación digital para museos, bibliotecas y archivos, ¿sí? Y construyendo lo que sería la resiliencia, ¿no? del futuro digital. Entonces, él va a hablar en inglés y después vamos a hacer las preguntas. ¿Okay? Sí. Por favor. Thank you. Oh, that's good. Thank you. Yep. So thank you very much for inviting me to this center. I'm thrilled to be here today. My name is Anthony Leroy. I work at the Université Libre de Bruxelles in Belgium as a software developer for the last 13 years. But next month I will become the head of digital collections and special collections at the library IT. I am specialized in digitization and digital preservation. And today I'm going to talk about this three-tier digital preservation strategy that we have developed and implemented at ULB, and that could be adapted quite easily to your own context for galleries, libraries, archives, and museum, GLAMs. So I wanted to start with the idea of resilience. Oh, it's the other way around. Because have you seen this picture before? It's been taken in 1940 in London. You can see a library, which is actually a private library, that's been completely destroyed, and you have people browsing for books into this library. And it's a superb image of resilience. People don't care. They just browse through the library even if it's completely destroyed. Actually, it's an image of propaganda from the Allies to say to the Nazis, we don't care. We can stand against what you do. But I wanted to start with this because resilience is, to me, one of the key challenges that we will face as libraries of various threats that we have to address. And so, as galleries, libraries, archives, and museums, we have two essential missions. The first one is to provide access to objects of interest to our community. And the second is to preserve those very objects over the very long term. So building access to, providing access and preserving physical objects was relatively easy. You have to secure your collections, make sure that the temperature and moisture is okay, and then you can easily preserve your collections for hundreds of years. Now, we have, for instance, in the archive of ULB in Brussels, this picture. It's been taken in 1927. It is at the Solvay Congress, the 5th Solvay Congress. It brings together major scientists in Europe at that time. So you can see 17 Nobel Prizes on a single picture. You have Einstein, Marie Curie, Heisenberg, Schrödinger. They're all there. So we've been able to preserve this picture for almost 100 years now, almost a century, quite easily, and together with, of course, the reports from those Congress. Very interesting reports, which are both cultural heritage and scientific heritage. And so this has been preserved for 100 years, but now the question is, will we be able to preserve the current research outcome in 100 years? Because in between, what happens is that GLAMs have now to manage repositories, so systems that allows you to preserve and disseminate and archive your objects over the very long term by providing metadata, submitting into the repository, and then you have dissemination and archiving. But is it enough to be actually digital preservation?
What we have in our institutional repositories is three types of objects. We have published scholarly content from the publishers. We have gray literature, so that includes PhD thesis, reports, presentations, electric notebooks, research data, or master thesis. And then we have also cultural heritage. Those can be different repositories, but or they can be in the same repository, but there we have a lot of interesting objects as well, born digital objects, digitized works, websites as well, with web recorder, for example, audiovisual material, and all of that needs to be preserved. So I will show how we handle this at ULB. Most institutions use for their repository a variety of software, like DSpace, Fedora, Samvera, Islandora, Dataverse that's been presented just earlier, collective access or reprints. Those repositories are very good to provide access to the objects, but are they good enough for digital preservation over the very long term? That's the question. Because actually what we need is a solution that allows you to store an image, binary code there in 2025, and in a century from now, be able to recover the exact bits and be able to interpret it as an image. Okay? So does an institutional repository is able to do that? Not really, because what you actually need is to address a number of threats that we will see in a minute. I took the picture of the moon landing because, as you probably know, NASA and space agencies in general are very involved into digital preservation. OAIS, which is the standard, has been developed with the space agencies. And there's this idea that every object needs to be some kind of a time capsule, an object that is self-explanatory and allows you to understand the context of the object and to be able to interpret it. One example is this golden record. It's a record that is being sent in space in the probe Voyager 1 and 2. And so it's a record of, like this with sounds. And at the back of this golden record, you have all the instructions to be able to use it. So where to put the needle, at which speed it should turn, and you also have encoded images into this record. And so actually what we need to do is for all of our digital objects to create some time capsules like this, so to provide the context needed to interpret the objects. So it's much more than just a backup. Usually when you speak to IT guys, I'm an IT guy, and you speak about data, they just think about storage or backup. And if you speak to them about archiving, usually what they think about archiving is just moving it to less expensive hardware, like the cloud storage or tapes. This is not preservation. Preservation is actually a set of strategies and processes that are needed to protect your digital objects against a variety of threats to enable their reuse over the very long term. So this means that you have to identify those threats. What are the threats over these objects? There is a large number of objects, of threats, so usually I give a 3-hour course on this part. I will make it in one slide here. The first one is disaster. So this is the OVH cloud in Europe. It's burning. It's, I think, 2 years ago. You have fire, hurricanes, tornadoes, earthquakes, lots of disaster, natural disaster, but also man-made disaster, war, for example. Next, you have computer attacks. As you can see, for example, in Ukraine, there were a lot of attacks on the repositories. Software obsolescence, so you can't read the file anymore because the software is obsolete. Media obsolescence, here you have a hard drive from the 1980s, 10 megabytes for $3,000. It's been evolving. You have organizational issues. You have ideological and political issues. You have also what we call bit rot, so disintegration of the data on the media. Human errors, a very common type of error. And finally, something that is usually not really well appreciated as a huge risk, but it's the budget risk.
So usually you don't care, well, you say, we have the budget, you have the budget now. Will you have the budget 50 years from now? We have no idea. So this is a very important budget, so important threat. So to tackle those, to mitigate those risks, what we can do is about the disaster. You have to have in your nodes 100 kilometers apart from each others, possibly in different power grids, and of course far from regions where you have tornadoes, earthquakes, and so on. Against security attacks, well, you need to keep your software up to date and the whole stack of software. Again, software obsolescence. You can migrate your formats to standard, like PDFA, for example. Against the media obsolescence, you have to migrate your storage to new storage every 5 years to consider if you to keep up with the technology evolving. Against organizational issue, the best is to have your data in different contexts, in different institutions with different organization schemes. Against the ideological issue and political issue, well, the best is to have your data in different political contexts in different countries. Against the bit rot, you can monitor your data, make sure they're still safe regularly. Against human errors, well, the best thing is that every copy of your data is maintained by different people, because the probability that they all screw up at the same time is quite low. And then about budget, you actually need something that is sustainable and also at low cost. So those are a lot of requirements we need from this solution. We can group them like this. So to sum it up, we need many copies distributed around the world, regularly verified, stored on reliable monitor media, periodically updated in a secure software environment, managed by different people around the globe in an independent international institution, sustainable and at low control cost. So we have criteria about technology, organization, and resources. Among all of those criteria, do you know which one is the most important, the one that has the most impact? Many copies. Well, it doesn't. So we need many copies. That's actually, that is actually the most, the criteria that has the most impact on reliability. It is better to have many copies than have less correlated copies, more reliable copies, or to detect faster errors or to have less aggressive compression. So that means that it's better to have 5 different copies on cheap hardware than 1 copy on very expensive hardware, or 5 different copies on cheap hardware than on 1 in the cloud. So to sum it up, the principle is loss of copies keeps stuff safe. In short, in acronym, it's LOCKSS. It's actually, before it's a technology, it's a principle. Loss of copies keeps stuff safe. Another important point is to regularly verify your data. How can you do that? With the LOCKSS technology. And I will give you a glimpse of how it works and how it is different from your typical repository. Not to be too technical, it's high-level view, but so that you can understand how it's different than DSpace, for example. So if I take this string of character, Université Libre de Bruxelles, I can use what we call a computing checksum. So it's a cryptographic function. It's a function that I apply on this string. I could do it on a file. And it gives you a certain value like this. And the idea of this checksum is that if you change just a single letter, like this one, the L, I put it in caps, then the checksum, the footprint, is completely different. Okay, so you can detect errors, you can detect the changes, because as soon as there is a change, the footprint, the checksum is completely different. And so what most repositories do is that they, when you submit a data, it will compute an original checksum.
So the first checksum it computes when it gets the data. And then what it will do is that regularly it will check that it is still the same checksum. So you compute again the checksum and verify to the first version that you had. And that is very good. So if they matched, it means that the data hasn't been changed. So there is no issue. The problem is when it doesn't match, when there is a discrepancy between the original checksum and your computed checksum. Because the original checksum, where do you store it? You store it on the same media that you store your data. So it's also vulnerable like your data. So the issue is that when there is a discrepancy, does it mean that your object is compromised? Or is it your checksum that's compromised? Or are they both compromised? So you see that there is a problem there with this idea of just using the checksum itself. As we have many copies, we wanted many copies, it would be better to compare the local copy with the other existing copy. So what you can do is that you have a copy in site A and other copies abroad. And so what you can do is you compute a checksum at site A, you do the same at site B, and then you compare them. You ask site B, what is your checksum for object 1? It replies, and then you have you can say that your data is correct. And so you can do that with all the sites. And then it becomes very, very efficient and very secure. The problem is that at site B, you assume that they will have the file. They could actually just store the checksum and remove the file because it costs a lot of money to keep all the data. So the issue is that if they just keep the checksum, you will say, okay, they also have a copy there and they match, so it should be fine. But the issue is that they don't have the file. So how can you make sure that the other sites also have the original data? Well, that is the principle of logs, is that what you can do is that every time you ask for the checksum, you put what we call a nonce, so a random piece of file, before the file, so that the checksum will be different at each time. And then it means that the other site needs to have the data to be able to compute it. And so this is very secure, and this is the way, very briefly, how Lux does this protocol. It's a very sophisticated protocol that's been born 10 years before the blockchain. So everyone talks about the blockchain being the best thing ever, but actually the Lux technology have been implementing this fully distributed peer-to-peer consensus system since now 25 years using proof of work. So it's a very sophisticated and robust security scheme. Now, based on this Lux technology, as you can see here, it can support various types of archives. So it's completely content agnostic. You can put any type of content you want. And so you can have different ways of addressing issues with the same technology. I will start with the light archive. The idea there is to, and this actually the original idea of Lux, is to solve the problem of post-constellation access. What happens when you don't pay your subscription to Cambridge University Press, for example? Automatically you lose all the access to your objects of interest. So what you should do is to have a local copy so that when you stop your subscription, you can still have a copy locally at your university. And that is what we call the global Lux network. So it's really a cache that you put locally at your institution that's going to collect all the publications you have access to. It's a huge network with 200 members around the world. And so members, they keep the copies, the PDFs are locally at your institution. So when, or even if the publisher goes bankrupt and disappear, you can still have the PDF locally. It is centrally managed by Stanford University, and well, the price is quite reasonable to have this solution locally at your institution. So the way it works is that every institution has a box like this. It's just a server running Lux. And so you will collect all the publication you have access to from Cambridge University, and the other universities will do the same. So there will be copies everywhere. And then you have this Lux protocol that allows you to make sure that that your copy is safe and
and the integration is okay. So you can see here that the protocol check with the other boxes, is my copy okay? And then you can be sure it's okay. So the GLN, the Global Logs Network, preserves 12,000 e-journals and 20,000 e-books at the moment. And it focuses mainly on small publishers and open access publishers which are at risk. And also the content can be made available to your users locally. But there is a problem. It's the fact that Elsevier, for example, does not want you to have a PDF locally at your institution. They don't trust you. They want to be sure the PDFs they can make you pay for the PDFs. So there's no solution for big publishers like Elsevier. And this is why we need another type of archive. So the Light archive was completely public. The dark archive is completely closed. And the idea is that they have built another logs network with trusted partners, 12 partners around the world. So you have Stanford Libraries, Canada, several in the US, 3 in Europe, 1 in Japan, 1 in Australia. I think they're currently talking about putting one node in South America as well as Africa. But so you can see that the geographical distribution of this network is pretty good. And so what they do is that they collect the publications from Elsevier, Springer Nature, Wiley, and so on, and they are distributed in all those boxes. And so it's also based on the logs network, and it's been certified as ISO 16363, which is very hard to get as a certification, and it makes it even better in terms of safeguarding the data than hyperscalers could ever give you. And so CLOCS is currently hosting 50 million journal articles, more than 3,000 ebooks from a very large number of publishers. So you have those 12 preservation nodes that are distributed, and the preserved content is not available to anyone by default. So the idea is that they keep the PDF, and you have to trust them that they keep the PDF, but if the publisher goes bankrupt, then they make it available in open access to everyone. So it's a very, very interesting way of doing preservation in agreement with the publishers. And so far there are 66 titles that have been triggered, so made available after bankrupt. So the real picture, there is a publication in 2024 that studied how many? 7 million articles with a DOI, and established that 28% of those articles are not preserved at all. So those two pillars that we've seen, the Light archive and the dark archive, are not enough. There are a quarter of the articles that are absolutely not preserved by those solutions. So we need another pillar, and this is the private archive I wanted to talk to you. It is the same idea, always the same idea. We collect the digital objects of interest in a bunch of boxes, which forms a network, and then we verify their integrity. And so there are a diversity of logs networks that are based on this technology, and with a wide range of digital content and different ways of organizing themselves. You have the Global Logs Network I talked about, the CLOCS. You have also PKP, PLN, the Public Knowledge Project. You have scientific journals of regional interest, Cariniana, you all know about Cariniana, of course. You have government information logs networks based at Canada and in the US. And then you have also private logs networks with content of shared interest, like, for example, the Alabama Digital Preservation Network, the Michigan Digital Preservation Network, which is quite recent, the Dandelion Archive, and SAFE PLN. And SAFE is actually the network that we are running in Brussels with 6 other partners. I will give a talk tomorrow in Spanish with more details on this network. And so the idea of those networks is to take care of all those great literature and cultural heritage that is available and otherwise would be potentially lost over the long term. So great literature and cultural heritage.
So yes, our strategy is to support the GLN. So we are in the Global Locks Network. We support the clocks network, and we also have this safe network to preserve our own archives. Yeah, and I will talk to that in more details tomorrow. And so my message here is that by adopting this locks-based strategy, we will be able to ensure that this digital scientific heritage will be preserved in the very long term, and then in 100 years from now, we will be able to reuse this data and these digital objects. Thank you very much for your attention. Bom, muito obrigado, Anthony. Ele fala espanhol, tá? Também. Só que como vai dar palestra amanhã, ele vai ser em espanhol. Hoje era para ser em inglês, ele foi em inglês e vamos ter tradutor, não tivemos tradutor. Mas, de qualquer jeito, agora vem um momento em que vamos a conversar com ele. Sim? Eu gostaria que vocês pensassem um pouco no que ele já apresentou, porque isso nos afeta realmente. Ou seja, se vocês pensam em suas instituições, em seus trabalhos, suas pesquisas, vocês vão ver que muito do que ele mencionou tem a ver com o que a gente faz. Pelo menos na Cariniana. ¿Se quer sentar? ¿Cansar? ¿Tem agua ahí? Sí, estaba explicando entonces que muchas de las cosas que você mencionó son cosas que tienen a ver con la preservación digital distribuida. ¿Sí? Ou seja, tal vez nós estamos ouvindo muito, né, da preservação local de uma instituição, mas a preservação digital distribuída ele afeta a forma da gestão, da governança dos registros. Então, não sei se poderias explicar um pouco sobre o que seria uma preservação digital distribuída em museus. Ou seja, haveria uma aplicação de preservação digital em museus? Español es difícil improvisar, pero so the idea is that for museum, as it is completely content agnostic, you could easily deploy a locks network that would also suite the digital objects from the museums. So it can be any kind of material. You could also integrate. So, for example, the archives that we have at ULB, I've shown a picture of the Solvay Congress. We have a number of museums that are associated with the archives, and we also preserve in our network those digital objects as well. So it's not limited to libraries, it's also archives and museums that are integrated in this network. Já tem não existe uma diferença entre museus, bibliotecas e arquivos no momento da preservação digital distribuída. É isso? Because the idea is that it's bit level preservation, so it's only making sure that the bits will be the same in vários lugares. Yeah. Sí. A parte en que hablaste de lo que sería la comparación de los hash, ¿sí? Esa es una diferencia del sistema distribuido, ¿no? With which other system compared to any kind of locks network or? Sí, no, cualquiera. Usando la distribuida, ¿cómo se hace esa verificación del hash en dos niveles, no? Sería. How does protocol work? You mean? Okay, so I just gave a very simple view of how it works. It's very sophisticated, but the idea is that you just have to run the locks network, the locks software on every server, and it will automatically make this this protocol called LCAP, which is an audit protocol that's going to make sure that the other copies are safe. So what they do is actually they start a vote with the other copies saying, I have this this data, I make some computation on this data, do you get the same result? And then you have this protocol trying to figure out, is an attacker trying to convince the other nodes that to compromise the data or not? And so, yeah, it's quite a sophisticated protocol, but it's the same in all the networks. So you have the same security that clocks if you implement locks in Cariniana, for example, or in SafePLN. Sí, lo que está tentando que ele falasse também é porque na Cariniana a gente usa o locks e nós temos uma gestão
centralizada em nosso instituto, e a gente o que faz é exatamente deixar as instituições parceiras que elas administrem também suas instalações, né? Então, existe uma verificação na instituição e também na instituição central. Seria uma coisa parecida. Ah, sim. Né? E a outra coisa que também me chamou a atenção foi, você falou do blockchain. Né? Aqui temos algumas pessoas que falam sobre blockchain bastante no Brasil. Então, se queres mais ou menos explicar como... Sim, sua estratégia. Em que lugar se encontra a preservação distribuída no blockchain? So the idea of a blockchain is that you just again, it's a high-level view, but the idea is that you make a computation and then you take this result and you add it to the blockchain. But the data itself is not preserved anywhere. The idea of locks is that you perform the computation on the data itself. So you need to have this copy to make to make sure that it's the integrity is okay. So this means that the main difference is that locks, what it does is really preservation. It preserves the data because you have to have a number of copies available. While in the blockchain, what you do is that you compute, and then later on, if you come up with another one copy, you can make sure that this copy is okay. But so it's just protocol verification, while the other is actually making preservation. It actually preserves the data. That's the main difference. But it's a huge difference. Se puede considerar que hace parte del ciclo, ¿no? Puede considerarse dentro de un ciclo de preservación blockchain. You could do both if you want. You could make sure that your data that you have that is preserved in locks is also in the blockchain and matches it. That is possible, but I'm not sure it's really needed. Es una opción. Es una opción. Bom, então, isso seria uma das minhas curiosidades, mas se vocês tiverem uma pergunta, por favor, sim, podem fazer a pergunta agora também, pensando em essas possibilidades que nos apresentaram também as ponências da Sara e da Sônia, sim, são muito interessantes nesse sentido das possibilidades que existem hoje, sim, de usar ferramentas que já estão reconhecidas no exterior e que podem ser também aplicadas às nossas realidades, sim? E principalmente para museus. Sim? Nós vemos que os museus também estão entrando nessa parte da preservação digital, mas para ti teria uma diferença entre a preservação digital em um museu, em uma biblioteca e um arquivo? Is there a difference between the two? At the level of bit-level preservation, I think it's very similar. But of course, if you have different types of objects, I'm thinking of 3D objects, for example, a 3D capture of an object. You have to make sure that the software will be available in the future to interpret this object as a 3D representation, and that is logic-level preservation that Lux does not address at all, but it is a challenge indeed for this kind of objects. Porque o que se está pensando es de que los sistemas de preservación digital deberían preservar cualquier tipo de formato. Sí. Pero en los museos principalmente surgen nuevos formatos que se están usando y o que garante que eles van a estar preservados en el futuro. Bom, então eu abriria as perguntas, por favor, os comentários, por favor, que quiserem colocar. Sim? We're standing for... Sí, atrás temos de Portugal, nosso colega Daniel Gomes. Por favor, Daniel. Thank you, Anthony. Nice talk. I'm going to reference it as an introduction to digital preservation. It's great. I have this doubt about the locks for quite a long time. I hope that today I'm going to clarify it. It's about the size of the files, because like 25 years ago, a 1 megabyte file was okay. And a few megabytes now is okay for a PDF. But now we have high definition videos, for instance, or 4K videos, that just one video can have several gigabytes. And even if it is a distribution, a dissemination like of an event, it can have 1 terabyte and it's just one file. Yeah. Or you can think, on the other hand, on a WARC file from a web archive, in which you can easily reach one digital object with 1 terabyte. So, from my experience, when you get to these amounts of data, things change. Yeah. I wonder if locks
can handle this, and what is the limit? Because there's always a limit. I think there is always a limit, that's for sure. But the idea is indeed that it's been created for post-cancellation access for publications. So it's been created to handle files of 5 megabytes, and then they create archives, archival units, which are actually a number of PDFs together, a collection of PDF. The largest Flux network that is around has, in each node, 100 terabytes. This is Flux. Flux is 100 terabytes per node, which is rather small compared to the kind of audiovisual material that you talk about. Indeed, it's not a technology that's meant for this kind of huge storage space, and because we need many copies, and that's also an issue. If you have 1 petabyte, can you handle to have 7 distributed copies of 1 petabyte? It will cost a lot of money. So this is also part of the curation. Do you need to preserve the, I would say, the AIP, so the archival, the master copy? Do you need the master copy to be preserved in many different copies, or can you just handle that you take degraded, but you still have something that you copy in seven instances on distributed software? So, for example, if you take audiovisual material, do you need 4K to be preserved over the long term, or can you just handle to have this 1K or lower resolution video? But that's an issue indeed, and I think it's still an issue for most institutions. How can you preserve this vast quantity of capacity? Y también tiene una parte de gobernanza, ¿no? O sea, quien decide a institución, o que vai se preservar. Sí. ¿Sí? Então, sí, Jimena, ¿quieres hablar? Gracias. Bueno, es que contestando lo que preguntabas, Miguel, creo que el tema es que los que preservamos digitalmente somos los humanos, no los sistemas. Que haya muchas copias o que haya muchas herramientas para gestionar el patrimonio digital es una cosa, pero eso no evita que tengamos los humanos que evolucionar, ir evolucionando las herramientas con lo que lo hacemos. Tenemos que ir migrando los formatos, pero nosotros, los sistemas no van a discernir qué sí migrar, ¿no? Qué no migrar, hacia dónde migrar. Más bien los sistemas nos ayudan a guardarlo y ordenarlo, a encontrarlo, a acceder y distribuirlo en un momento dado. Pero sigue siendo una responsabilidad, un compromiso y una actividad humana migrar eso a los formatos más convenientes en un momento dado, según las posibilidades tecnológicas y la exigencia de una sociedad y las necesidades de una sociedad. Entonces, preservar no es guardarlo ahora, por más bien guardado o duplicado que esté, sino estar al tanto de lo que eso puede irse modificando para que siga cumpliendo con una función social. Quien decide son los humanos. Así es. Eso nos lleva a parte da inteligência artificial também. Ou seja, como ves a parte da inteligência artificial na preservação distribuída? Do we have to put artificial intelligence in everything? It's the current trend to put artificial intelligence, but I need here, perhaps in the curation, it would be useful to select what kind of objects you want to put in your repository, but once it is in the repository, you can just trust the protocol, and yeah, I think it's not really needed. But indeed, for curation, it could be interesting. Yeah, especially because so we talk about museum, but there is also research data, for example, where there is a large quantity of data that is produced at the moment, and the question is, should we preserve everything? It's very difficult to assess this. Most of the time, it's the researcher or the curator that is able to answer this question. Yeah,
la curaduría tendría que ser por un humano, no por una máquina, tal vez, ¿no? Sí. Sería eso también. Sí. Sí. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna cosa que quieran que se mencione, por favor? ¿Sí? Por allá. Sí. Marilis. Boa tarde. Vou fazer a pergunta em português, Miguel, me ajude a traduzir. Você sabe falar inglés, por favor. No, entonces voy a intentar en español y vemos si funciona. ¿Cómo la preservación distribuida maneja datos sensibles o documentos sigilosos, o sería mejor una otra estrategia de preservación? It's a very good question. So the idea is that we've seen different ways of implementing the networks, and you have private networks and public networks, and so the SafePLN, the network that we have, is completely private, so nobody has access to the content, and it's actually very safe in the sense that you could put sensitive data into those nodes, and it would be very difficult for an attacker to access the data, and even more difficult to modify the data because of the protocol. But so the short answer is yes, it is possible to create a dedicated network for that. The only issue is that because of the distribution, you have to trust your partners. You have to be sure that nobody's going to. So what we have in our network is a memorandum of understanding that the others sign, that they won't put at disposal the data that we store there. But still, you need trust. You need to have, and it's difficult to have total trust in a distributed organization because, how can I say that? We are not multinational institutions. We have to trust partners. We share the same values. But yeah, so. Esa parte que ele está falando agora é basicamente uma das coisas mais interessantes na preservação digital, que é baseado na confiança. Então, se vocês não têm um parceiro que dê confiança, você não vai ter uma rede confiável. Então, muitas vezes se preocupa muito, né, com um repositório confiável. Mas para fazer uma preservação distribuída, você precisa de várias instituições. Nós, na Cariniana, temos uma ideia da importância dos acordos, dos documentos que assinam que a instituição vai entrar na rede e que vai ter sempre um responsável. Ou seja, essa pessoa vai ser a que sempre vai estar respondendo, além dos técnicos. Então, eu acho que a professora Jameli também quer. Aonde? Falar? Não estou vendo a mão. Oi, tudo bem. Falar? So I would just like you to explain a little bit more about the distributed preservation, the light, dark, and private archive. What exactly is the difference between the dark and the private? Because they both seem to be a little bit, I don't know, Similar. something that people don't have access, right? Yeah, absolutely. It's they are the same. So the same idea. The only difference to us is that the dark archive is not accessible to us because it's clocks. It's maintained by clocks, and the private archive is our own archives that we have access to. But indeed, it's closed. Both are closed. It's just who has access to. So the private is only for clocks members, the 12 universities I mentioned, and the private archive is our own network, SafePLN, or Cariniana, or others. O modelo que ele está falando é um modelo, o único modelo que existe no mundo de preservação digital distribuída, onde existem essas opções. A opção na qual uma instituição é a única que guarda toda com suas organizações parceiras, mas ela é fechada, ou seja, pode ser uma instituição, podem ser instituições que cobram para guardar as coisas, né? E a PLN, da qual a Safe, que vai falar amanhã sobre a rede da Europa, é basicamente aberta. Ou seja, aberta porque confia nos parceiros, confia nas instituições que fazem parte da rede. Sim, professora Jameli, por favor. Bueno, Anthony, hablábamos en la mañana sobre esto, ¿no? Yo creo que definitivamente, decía Carlos en la mañana, siento que vamos como avanzando lento, ¿sí?
Pero es que yo creo que el éxito lo tenemos garantizado siempre y cuando pensemos en una trilogía perfecta. Y para mí esa trilogía perfecta está precisamente en formar desde el aula a nuestros profesionales, ¿verdad? En principio, pues formar, porque todavía en muchos países hay escasa formación en preservación digital, ¿ok? Eso por una parte. Por la otra, pues esto que estamos haciendo, redes, conocimiento colaborativo, apoyarnos unos con otros, porque eso es necesario, no somos una isla, y pienso que entre todos y cada quien pues va sumando, y por supuesto la transdisciplinariedad, porque en estos equipos de trabajo necesitamos todos de todos. Entonces yo creo que esa construcción colectiva es la que nos va a llevar a avanzar, y estar acá y en estos espacios pues considero yo que es muy valioso. Estas redes de conocimiento colaborativo, cada quien desde su disciplina suma, y eso va a llevar a que definitivamente alcancemos las metas. ¿Quieres comentar? Sí, puedes comentar. Just a commentary about, so the LOX community is also very active and it's a place where we exchange a lot, so the way that we already collaborate shows it, but indeed there is this idea of sharing and getting the best practices from the others, and this community is very, it's a good place for that. Yeah. Sí, exatamente. Yo queria complementar, porque como a professora falou, temos a parte mais preocupante, que é a formação de pessoas capacitadas para trabalhar com sistemas de preservação, ¿sí? Porque não é um trabalho só de técnicos, é um trabalho de pessoas que entendem como funciona o sistema nas instituições. E isso também, nós não temos muitos cursos. Aliás, vai ser lançado amanhã um livro sobre ensino de preservação digital, bilíngue, em espanhol e em português. Convidamos vocês que acessem amanhã os lançamentos, que vamos ter esse livro sobre formação de preservação digital no mundo. E eu queria perguntar para você, para ti, como fazem para a formação das pessoas que trabalham com preservação digital? Ou como las forman? ¿O todos nacen sabiendo? ¿O cómo? So in SafePLN, the way that we handle the training of the people, the idea is that, so it's very technical. We make sure that the institution that join the network have IT people at disposal so that they can manage a cache, so they can manage a node. And so the training is actually point to point, so we have in-person meeting with people to just bring them in the network, explain how it works, and then all the training material is also available to the others via GitLab. And so, but indeed it requires that people have already a technical background to manage the safe PLN. Yeah. Mas si alguien te pregunta a dónde puedo aprender preservación digital, ¿qué le vas a responder? I didn't get that one. Where a person can learn about digital preservation, study about preservation. So we spoke about that this morning, indeed. The issue is there are no courses at the university on digital preservation. So you have archivists, you have courses. Yeah, people involved in the, also you have courses of archiving, typically paper archiving mainly, physical objects, but on digital preservation we don't have any course at the university, and even in Belgium it's not very, it's not enough present in the universities. It should be everywhere. Yeah, that's a big issue. O sea, tenemos los mismos problemas sobre essa parte, não? Creo que pessoalmente eu acho que a preservação digital precisa sim do interesse, né, pessoal, e também do apoio das instituições. Ou seja, muitos de vocês estão aqui, né, porque a instituição se preocupou com que vocês ouvissem falar mais sobre preservação digital. Esperamos que isso mude no futuro, né? Porque temos e também organizações, né? Por exemplo, como vocês viram, o DPC, ele tem uns cursos livres também, muito interessantes sobre preservação digital. Alguns cursos de pós-graduação em ciência da informação, tem já cursos sobre preservação digital também. Bom, vamos entrar para as últimas perguntas.
Sí, la professora Angélica, por favor. Boa tarde. Muito obrigada pela sua fala, bastante esclarecedora e estimulante. Entende bem português? French? French? Oui, en français? Oui, ça c'est parfait. Ah, d'accord. Oui. Mas eu acho que eu tenho que falar em português primeiro, For não the é? others. É de bom tom. É que eu quero perguntar para ele, pelo que eu entendi, a preservação compartilhada, distribuída, ela é independentemente do objeto. Mas como que ficam os vínculos, a descrição e a preservação dos vínculos originais desses documentos? No caso dos documentos arquivísticos, os seus vínculos orgânicos. E o mesmo vale para os documentos bibliográficos e os artefatos museais. En français. Bien. Concernant la préservation, c'est la même pour tous les objets, ça va? Mais concernant les liens originels, par exemple, les archive on bonds, les liens archivistiques des documents, comment ils sont maintenus dans ces systèmes qui partagent la préservation. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Sure. So it's a good question indeed. How do you make the relation between the original object with its identifier and what is in the system? So the idea is when you ingest material, you also ingest the original DOI, if it's publication, or the ARC identifier for archiving material. So you can trace back where the data was. But the idea, it supposes that DOI will still be available a century from now, which is not really, which is not sure. So the idea is that basically the link is available, but we don't make sure that the DOI is still available on the long term. We just, the archive itself, as I mentioned, should be self-explanatory, should be completely autonomous, and imagine like a time capsule. You discover the Luxbox a century from now, you should be able to use the object without having the original environment of the object, to be able to understand it, understand its context, and so you should collect as much as metadata as possible when you ingest to be sure that it will be reusable. But it's a very difficult problem. For publication, it's almost okay, but for archives, for example, or artifacts, it's much more difficult. Yeah. We're not addressing that, only publication for now. Y algo que a professora Jimena falou ontem, né, sobre essa parte da descrição, né, que tem dos diferentes acervos que depois têm que se integrar e pode dar problema por aí, não? Sim. Bom, alguém mais tem alguma curiosidade? Sim, professora Virgínia, tudo bem? Boa tarde. Microfone. Ok. Eu pesquiso sobre prontuários ou histórias clínicas de paciente. Você conhece um sistema de preservação digital para histórias clínicas do paciente ou não? I didn't get a question. The preservation of what? Of what? Oh, you mean reports, like technical reports that we have in our repositories, or? Yeah, hospitals. So they're also integrated in the collections that we are currently harvesting. So they're part of it. It's part of the grey literature that is indeed that is available in open access, but that is not preserved anywhere, because it's only available in our repositories. And that's why it's important that we also preserve this, because you have, for example, in many publications, you have a lot of interesting data, but it's usually not sufficient to be able to reproduce the results, while in the technical reports, you have much more details. And so this is a very important asset as well to preserve. ¿Un caso que conozcas de alguna institución que ya hace eso? We are doing it. So in our repository, we collect also the technical reports that have been submitted by researchers.
So of course you need the researchers to submit it first in the repository, and then we can preserve it. That's the difficult part. Existen casos. Sí. ¿Más alguna cosa, profesora? Ok, ¿alguien más? ¿Dónde está? Sí, Rafael, de la de Fundación Getúlio Vargas. Faço em inglês, faço em português. Thank you. Can you speak about the relationship and compatibility between open science and distributed preservation? My concern is how can we get ensure long-term preservation and access to different repositories infrastructures. You get it? You mean from dissemination point of view, not only for preservation, but also to make sure that it will still be available for dissemination. So the model that we have is that the institutional repository is still the way we disseminate the objects, and we assume that it will be available in 50 years. This institutional repository, it will also evolve. It will be new software. For example, we're running DSpace, and DSpace will evolve and so on. We will possibly migrate to another system, but it will be still the way we disseminate things. On the other end, we have this preservation network that collects the objects, that is complete in a way that is completely independent of the institutional repository itself, to make sure that the day we lose the repository, we will be able to restore a new repository, even in another software possibly, from that. So to ensure and to support open science, to make sure that repositories will still be available, even in case of a complete disaster where we lose everything, all the backups and so on of our repository. So yeah, my view is that indeed the preservation network is there to support that this repository will still be able to disseminate the open objects. And also the way that we currently address preservation is that we collect from our repository only the open access objects for now. Also to promote open science, to tell our scientists, our researchers, if you submit in open access, then you're sure that it will be preserved as it should, and if not, well, it will be only available in the repository. So it's a way also to promote open access. Bom, vocês viram que são muitos temas, muitos assuntos interessantes, mas já, tem mais alguma pessoa? Sim? Vamos encerrar com você? Sim? Ok. Por favor. Você pode traduzir, Miguel, para isso? A gente está falando de cooperação entre instituições, não é isso? Sim, sim. Então, aí não seria o caso de fazer formalizar um termo, um contrato, para ficar claro a responsabilidade dessas instituições, né? Até onde pode uma ou atuar e assim, até mesmo responsabilizar em casos, né, de perda desses dados, enfim. Uma pergunta sobre a forma legal de funcionamento. O sea, en el caso de la red SAFE, ¿cómo se oficializa la relación entre las instituciones? So it's a very light organization. So the way that we have been structured to make it, so we'll give more details tomorrow, but we have just signed a memorandum of understanding between the different institutions, between the head of libraries for each institution. And so in this MOU, which is available online, I can provide you the link if you're interested, we set the rules of participating in the network and what is the way we handle things. And to come back to what was said earlier, what's going to happen if someone will make sensitive data available to others? It's a tricky question, because what can you do actually in your MOU to say, if you do that, you will get a fine? It's not possible to implement it. So it's just based, again, on trust. But the idea is that by signing this MOU, all the institutions agree to collaborate and to put server at disposal, put some resources at disposal to the others. Exato. E eu acho que também tem a ver com a formação de comunidades, ou seja, uma comunidade da área de arquivo, uma comunidade da área de biblioteca, de museus, poderia
tener esa facilidad de hacer algo de grupo, de interés, ¿sí? En una especie de acuerdo, ¿no? O sea, esa parte legal de la preservación digital es muy importante. Yo creo que los arquivos eles avanzaram bastante, né? Na parte dos tribunais, do material legislativo. Agora, quando se fala de material científico ou material cultural, né? Tem que ter sempre alguém responsável, alguém que vai a dizer que sim, esse material fomos nós que colocamos, né? E isso se vai através de um memorando de entendimento ou de um acordo, um plano de trabalho, que é o que nós fazemos com as instituições que estão aqui, para poder assegurar que vai haver um compromisso, né, entre as instituições. Sim? Não sei se quer comentar algo mais, alguma coisa mais que queiras dizer-nos. Não? Não. Está bem? É a primeira vez que vem a Brasil para fazer discurso, então... Por isso, mas bom, eu queria apenas deixar para vocês, assim vamos a terminar esta parte do evento, deixar para vocês a ideia de que pensemos no que, porque se é importante para vocês a preservação digital ou não. ¿Sí? Si es importante para você a preservação digital distribuída, em que me afeta, em que realmente afeta meu trabalho, minha instituição. Em uma das reuniões tivemos essa pergunta, né, de que qual seria a preservação digital individual e a preservação digital institucional. Então, temos que diferenciar bem, ¿sí? Porque minha preocupação pessoal é salvar minhas fotos, salvar meus vídeos, salvar isso. Mas a instituição tem outros interesses, né? E temos que saber se vamos poder dar conta disso. Ok? Bom, pessoal, então podemos encerrar nossa mesa, primeira mesa aqui do evento, e agradeço a todos pela presença. Obrigado, Anthony, também. Muito Graças. Obrigado. Encerrando as atividades desta tarde, convidamos todos os presentes para o coquetel de boas-vindas, com projeção dos pôsteres aprovados na Praça do Vii, Ceará. Este é um momento dedicado à integração entre os participantes e ao compartilhamento de ideias e experiência. Sejam todos e todas bem-vindas ao 7º Sinpred. Desejamos todos e todas um excelente evento